Can we start? Recording in progress. Okay, we discussed the definition of resident. And we came to a decision that the foreigner who stays in Bangladesh, he can also become a resident from the viewpoint of taxation. But he is not a citizen of Bangladesh, so that is different. Now let us see question number 5. It is relating to a person who has retired from the government service. এবং তার স্যালারি এখানে উল্লেখ করা আছে। স্যালারি উল্লেখ করা আছে means his last salary was টাকা 82,000 basic, অর্থাৎ 82,000 টাকা তিনি মূল বেতন পেতেন at the time of his retirement. Now রিটায়ারমেন্টে যাওয়ার পরে তিনি কি বেনিফিট পাবেন? আমরা জানি যে গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট হিসেবে তিনি পেনশন মানি পাবেন, গ্র্যাচুইটি পাবেন। তাহলে এই যে পেনশন মানি যেটা তিনি পাবেন, অর্থাৎ প্রতি মাসে পাবেন, আর গ্র্যাচুইটি তিনি পাবেন এট এ টাইম, অর্থাৎ একবারে পাবেন, এক কিস্তিতে, and that is final. তাহলে এটা কিভাবে ক্যালকুলেট করা হবে? আমরা বলে দিয়েছি যে এখানে তার বেসিক পে, লাস্ট বেসিক পে was 82,000 টাকা, and from this you have to calculate the pension money to be received by the concerned assessor. And the gratuity money. So any idea about the calculation of gratuity and pension? If you had attended my previous classes, you might be knowing this. Yes, sir. Okay. So 82,000 taka basic pay. Now we have to calculate 90% of this. How much is the 90% of 82,000 taka? You have to find it out. How much it is. What is the figure? 82,000 taka times 90%, 90.9. It's 73,800 taka. That is 90% of the last basic. Now you divide it into two parts.
That means you divide it by 2. Divided by 2. It is 36,900. So this 36,900, that would be the pension money to be given to the SSC. That means the government servant, retired government servant. This is his monthly pension pay. 36,900 plus you will be receiving medical allowance 1,500 taka. With this you can add 1,500. So his total payment would be 38,400. So that is the figure he will be receiving from the government every month. But he will be entitled to festival allowance that is equivalent to 2 basics, 36,900. That he will be receiving. And also he would be receiving in every July 5% inflation. 5% increment, that means as inflation index. So afterwards it will be another figure, and that will be received by the retired employee. Now, what about the gratuity figure, which will be received by him at a time, that is once only? The figure we arrived at, that is 36,900 to be multiplied by 230, which is 84 lakhs 87,000. 84 lakhs 87,000 would be the figure as gratuity. Gratuity money to be received by the employee would be 84 lakhs 87,000, which will be given to him in one check. So that is the gratuity money. He can invest this money in any productive or unproductive sector, whatever it is. So it is up to him. He can buy savings certificate. He can buy family Sanchay Patra. He can buy 3 monthly profit-based Sanchay Patra, or he can invest in fixed term deposit, whatever it is. So that is the figure we can calculate from this last basic pay. And now the question is, when you receive 84 lakhs 87,000, whether this is exempted from tax or it will be included in your salary income. As you know that the pension money which will be received by the employee every month will not be taxable. That is, the pension money is not taxable. This is free from tax or exempted income. But what about the gratuity money? Will it be taxable? Any idea? No idea about it? No, sir. Gratuity money is taxable, but if it exceeds a certain amount of money, that means whatever figure you get is not taxable, but up to a certain amount it is exempted. If you exceed that amount, it will be taxable.
So the exempted amount is 2 crore 50 lakhs. If you receive up to 2 crores 50 lakhs, then it will be exempted from tax. If you receive more than 2 crores 50 lakhs, then it will be included in your income for taxation purpose. That means the additional amount beyond 2 crores 50 lakhs. Yes, sir. So if you invest in pension sanchay patra, will it be exempted from tax? When the interest you will be receiving from the government, whether that interest will be exempted from tax or it will be included in the income. You can invest up to taka 50 lakhs from your provident fund or from gratuity money, whatever it is, as a retired government servant or as a pensioner. And on 50 lakhs taka, you will be receiving interest from the government every year. In every 3 months, you will be getting the installment of the interest. And it will not be exempted from tax. It will be taxed. It will be included in your income. But if you invest only 5 lakh taka from your gratuity or provident fund, then interest will be exempted from tax. Interest accruing on taka 5 lakhs. If you haven't invested more than taka 5 lakhs in the pension sanchay patra, then it will not be taxed. But all other savings instruments, whether it is 3 monthly profit based or this is family sanchay patra, interest accrued on those instruments will be included in the total income. Okay. Yes, sir. Okay, then go to question number 6. A trader entered into a contract with a farmer of Uzbekistan to supply cotton. অর্থাৎ একজন ব্যবসায়ী উজবেকিস্তানের একজন ফার্মারের সাথে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হলো to receive cotton from him. That is, the person or the farmer would supply cotton to the trader in Bangladesh. বাংলাদেশের ব্যবসায়ীকে সে কটন সাপ্লাই করবে. The trader entered into this contract in order to guard against loss through future price fluctuation for the purpose of fulfilling his contract to supply RMG to the EU. RMG means ready-made garment. EU means European Union. তিনি যে চুক্তিটা করলেন এই চুক্তিতে তিনি বললেন যে আমার প্রাইস ফ্লাকচুয়েশন হলেও যাতে আমি সেই প্রোডাক্টটা পাই at the specific price, কারণ হচ্ছে আমাকে
আরএমজি সাপ্লাই করতে হবে টু দি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে। সো এরকম যদি কোনো কন্ট্রাক্ট তিনি করেন এবং চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং সেখানে যদি কোনো কিছু বলা থাকে যে 1 বছর এর মধ্যে প্রাইসটা বাড়ানো যাবে না এবং এটা সাপ্লাই আমাকে দিতে হবে হোয়াট এভার ইন্টারন্যাশনাল ইজ, তাহলে ইজ ইট ইজ স্পেকুলেশন বিজনেস? এটাকে কি আমরা স্পেকুলেশন বিজনেস বলবো কিনা? কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে সেটা যে স্পেকুলেশন বিজনেস এটাকে বলা যাবে কিনা। স্পেকুলেশন বিজনেসকে আমরা কি বলি বাংলায়? ওটাকে বলা হয় ফটকা ব্যবসা। Yes, sir. এখানে এটাকে আমরা স্পেকুলেশন বিজনেস বলবো কিনা, তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে? We have to go back to definition 2 of the Income Tax Ordinance 1984. 2 নম্বর সেকশনে আমাদেরকে যেতে হবে এবং 2 নম্বর সেকশনে স্পেকুলেশন ব্যবসার ডেফিনেশন বা টার্মিনোলজি সেখানে বলা আছে। তাহলে আমরা ওখানে দেখি ওখানে কি বলা আছে। এখানে সেকশন 2 এর 61 এ বলা আছে স্পেকুলেশন বিজনেস means business in which a contract for the purchase or sale of any commodity, including stocks and shares, is periodically or ultimately set otherwise than by the actual delivery or transfer of the commodity or scripts. এখানে বলা হয়েছে যে একটা কন্ট্রাক্ট পারচেজের জন্য বা সেলের জন্য করা হবে, কমোডিটি সেল বা কমোডিটি পারচেজ, পণ্য সেল বা পণ্য পারচেজ, ইনক্লুডিং স্টকস এন্ড শেয়ারস, এখানে স্টকস এন্ড শেয়ারও থাকতে পারে, which is periodically or ultimately settled otherwise than by the actual delivery or transfer of the commodity or scripts. কিন্তু দেখা যাবে যে আলটিমেটলি ওই যে কমোডিটি সেল করার কথা ছিল বা পারচেজ করার কথা ছিল সেটার কোনো হস্তান্তর বা ডেলিভারি বা সরবরাহ হবে না, না হয় সেটা সেটেল করা হবে। তো যদি এরকম হয় তাহলে এটাকে স্পেকুলেশন ব্যবসা বলা হবে। এখন এখানে আবারও বলা আছে বাট ডাজ নট ইনক্লুড বিজনেস ইন হুইচ, কিন্তু এই স্পেকুলেশন বিজনেসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না কোনটা? A contract in respect of raw materials or merchandise is entered into by a person in the course of his manufacturing or mercantile business to guard against loss through future price fluctuations for the purpose of fulfilling his other contracts for the actual delivery of the goods to be manufactured or the merchandise to be sold by him. এখানে বলা হয়েছে বাট এখানে যখন অন্য একটা কন্ট্রাক্ট ফুলফিল করার জন্য কোনো র মেটেরিয়াল অথবা কোনো বাণিজ্যিক দ্রব্য
সাপ্লাইয়ের জন্য কোনো কন্ট্রাক্ট করা হয় যেটা নাকি ম্যানুফ্যাকচারিং এর পারপাসে ব্যবহার করা হবে, অথবা মার্কেন্টাইল বিজনেস ফ্লাকচুয়েশন এটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য যদি সেই কন্ট্রাক্টটা করা হয়। অর্থাৎ উজবেকিস্তানের যে ফার্মার আছে তার সাথে কন্ট্রাক্ট করা হলো কেন, যে কটনের প্রাইস যদি ভেরি করলে যাতে সে সেই কটনটা পায় এট দি আর্লিয়ার ফিক্সড প্রাইস, এবং সেটা ম্যানুফ্যাকচারিং এ যাতে ব্যবহার করা যায়, কারণ তাকে আরেকটা ট্রেডারকে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের একজন ট্রেডারকে আরএমজি সাপ্লাই করতে হবে, অর্থাৎ রেডিমেড গার্মেন্ট সাপ্লাই করতে হবে। তাহলে এই ক্ষেত্রে এটাকে স্পেকুলেশন বিজনেসের আওতায় ফেলানো যাবে না। তো this is the question and this is the answer. So in order to guard against loss through future price fluctuations, for the purpose of fulfillment of his other contracts for the actual delivery of the goods to be manufactured or the merchandise to be sold by him, তাহলে এই ক্ষেত্রে তিনি স্পেকুলেশন বিজনেসের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হবেন না। এখানে তিনি যদি ওনার যে কন্ট্রাক্ট আছে সেই কন্ট্রাক্ট যদি উনি সেটেল ডাউন করেন উইদাউট টেকিং ডেলিভারি অফ দি কটন, সেটাও হতে পারে, কিন্তু সেটাকে স্পেকুলেশন বিজনেস হিসেবে ট্রিট করা হবে না। কারণ হচ্ছে যে ওনাকে যেহেতু ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আরএমজি সাপ্লাই করতে হবে, সেই সাপ্লায়ারকে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য যাতে প্রাইসটা ঠিক রাখা যায় সেই জন্য তিনি কন্ট্রাক্টটা করেছেন। তিনি হয়তো ওটা নিতেও পারেন কটন, নাও নিতে পারেন, বাট না নিলেও it will not be treated as a speculation business, কারণ ওনার প্রাইস ফ্লাকচুয়েশনের জন্য উনি এটা করেছিলেন এবং আরেকটা কন্ট্রাক্টকে ফুলফিল করার জন্য তিনি সেটা করেছিলেন। So is it okay up to now? Okay, sir. So number 7, question number 7. এখানে বলা হয়েছে what is the legal point in exercise of powers or jurisdiction by a successor officer, that means deputy commissioner of taxes, while he takes over from another assessing officer. That means আমরা অনেক সময় যেটা দেখি যে assessing officer মানে deputy commissioner of taxes অথবা assistant commissioner of taxes অথবা extra assistant commissioner of taxes ওরা অ্যাসেসমেন্ট করে, এবং অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য কিছু পদ্ধতি আছে। They have to fulfill the processes, that means proceedings. কি করতে হবে, কোন নোটিশ জারি করতে হবে, কোন নোটিশ জারি করার পরে অন্য কোন নোটিশ জারি করা হবে কিনা বা প্রয়োজন আছে কিনা, সেকশন 79 এ নোটিশ করা হয়, সেকশন 83(1) এ নোটিশ করা হয়, সেকশন 80 তে নোটিশ করা হয়, এই ধরনের নোটিশ কিন্তু করা হয়। এখন এখানে প্রশ্ন হলো যে ডিসিটি will be working as assessing officers and he will continue to make the assessment after going through the legal process. এখানে দেখা গেল যে একজন অফিসার, he was in a circle for 6 months, but after 6 months he got transferred to another circle. উনি এক সার্কেল থেকে আরেক সার্কেলে চলে গেলেন, so somebody else took over, এবং এখানে এসে আরেকজন দায়িত্ব নিয়ে নিল। তো যদি দেখা যায় কোনো একজন এসএসসি, সে ফর এক্সাম্পল মিস্টার এক্স, ওনার অ্যাসেসমেন্টের জন্য একটা প্রসিডিং চলছিল, ওনাকে 79 ধারায় নোটিশ করা হয়েছিল। এখন নতুন ডিসিটি যখন আসবেন
তিনি এসে কি করবেন? What is his legal position here? সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। That means legal point in exercise of powers or jurisdiction by a successor officer, অর্থাৎ যিনি নতুন আসলেন তিনি কি করবেন? That's the question. Any idea from your end? No idea? No, sir. তাহলে নতুন ডিসিটি যিনি আসবেন তিনি যদি এসে দেখেন যে 79 ধারায় অলরেডি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে, তাহলে তিনি পরবর্তী ধাপে যাবেন। অর্থাৎ আগের যে ধাপগুলো মেনটেন করা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে তার আর কিছু করণীয় থাকবে না। তিনি যদি এখন মনে করেন যে 80 ধারায় নোটিশ করতে হবে, তাহলে তিনি 80 ধারায় নোটিশ করবেন। 80 ধারায় কি চাবেন উনি? 80 ধারায় তিনি চাইতে পারেন স্টেটমেন্ট অফ অ্যাসেটস এন্ড লায়াবিলিটিস, অর্থাৎ ওয়েলথ স্টেটমেন্ট। তিনি ওয়েলথ স্টেটমেন্ট চাইলে চাইতে পারেন। আবার তিনি যদি মনে করেন যে আমি 83 ধারায় 83(1)-এ আমি ডকুমেন্টস চাবো এবং ওনার ফিজিক্যাল প্রেজেন্স চাবো, তাহলে তিনি সেটাও চাইতে পারেন। সো হি ক্যান ইস্যু notices under section 80 and 83(1). এই দুটো তিনি করবেন এবং করার পরে যখন হিয়ারিং হয়ে যাবে তখন তিনি অ্যাসেসমেন্ট কমপ্লিট করবেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে জিনিসটা হচ্ছে যে তিনি কিন্তু 77-এও নোটিশ করেন নাই, তিনি 93-তেও নোটিশ করেন নাই, সেটা তিনি করেন নাই। সেটা কিন্তু ওনার যে প্রিডিসেসর তিনি করে গিয়েছেন। সুতরাং দ্যাট ইজ ভ্যালিড। এবং এখানে যদি তিনি অ্যাসেসমেন্ট করে ফেলেন, যেভাবেই করেন, হিয়ারিং এর পর 83(2)-তে করতে পারেন, অথবা তিনি যদি মনে করেন যে এখানে এসএসসি নন কমপ্লায়েন্স আছে, ইন দ্যাট কেস তিনি হয়তো বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্টও করতে পারেন আন্ডার সেকশন 84। যাই করুন না কেন, ওনার যে প্রসিডিং সেটা হবে লিগাল, ভ্যালিড, নো প্রবলেম ফ্রম দি লিগাল পয়েন্ট অফ ভিউ। ঠিক আছে? This is the answer to this question. Question number 8. We proceed to, এবং এখানে বলা হয়েছে if any company transfers after tax profit to retained earnings
or any other fund, what would be the treatment of this amount from the viewpoint of income tax? যদি কোম্পানি আফটার ট্যাক্স প্রফিট রিটেইনড আর্নিং এ ট্রান্সফার করে, তাহলে এটার ট্রিটমেন্ট কি হবে? নরমালি রিটেইনড আর্নিং এ ট্রান্সফার করে আফটার ট্যাক্স প্রফিট থেকে ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়, এবং ডিভিডেন্ড দেওয়ার পরে যে টাকাটা থাকে সেটা রিটেইনড আর্নিং এ ট্রান্সফার করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ডিভিডেন্ড দেওয়া হয় না, এবং ডিভিডেন্ড অনেক ক্ষেত্রে খুব অল্প পরিমাণে দেওয়া হয়। তাহলে রিটেইনড আর্নিং এ যদি, অথবা অন্য কোনো ফান্ড, রিজার্ভ ফান্ড হতে পারে, রিজার্ভ ফান্ডে এটাকে ট্রান্সফার করা যেতে পারে। যদি এটা করা হয়, ইন দ্যাট কেস কি হবে? এটা লিগালি করা যায়, বাট a certain amount of tax has to be paid by the company on the amount which is beyond the normal limit. Normal limit এর বাইরে যদি হয়, তাহলে একটা certain percentage of tax will be charged on that amount, on the transferred amount. So that is the provision. You can just find it out from your income tax ordinance 1984. It's not a very difficult question, easy, so you can find it out. Now we can proceed to question number 9. Let us suppose that a medical equipment was used by a professor of medicine before 10 years. Used means এখানে acquired বলা যেতে পারে, অথবা purchased বলা যেতে পারে। The cost of acquisition was 5 lakhs. Depreciation was calculated at 5% for each year on a straight line basis. তাহলে 5 লক্ষ টাকা দিয়ে এই ইকুইপমেন্টটা কেনা হয়েছিল। উনি মেডিকেল ইকুইপমেন্ট কিনেছেন, তার মানে হি ইজ এ প্র্যাকটিসিং ডক্টর, এবং এই 5 লক্ষ টাকা দিয়ে কেনার পর তিনি প্রত্যেক বছরে 5% হারে স্ট্রেট লাইন বেসিসে তিনি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করে যাচ্ছিলেন। Now this machine has been sold out to another person at 6 lakhs. এখন after 10 years তিনি এই মেশিনটা 6 লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছেন to another person. What kind of profit may be calculated from this transaction? এই যে ট্রানজাকশনটা হলো, এই ট্রানজাকশন থেকে what kind of profit could be calculated by you? উনি যেহেতু ডক্টর, তাহলে ওনার ইনকাম যেটা সেটা প্রফেশনাল ইনকাম, অফ কোর্স, এবং প্রফেশনাল ইনকাম উইল বি ট্যাক্সড আন্ডার সেকশন 28, ইনকাম ফ্রম বিজনেস অর প্রফেশন। তাহলে ওনার প্রফেশনাল ইনকাম আছে, অর্থাৎ তিনি প্র্যাকটিস করছিলেন বা করছেন, তিনি রোগী দেখছেন, কনসালটেন্সি ফি নিচ্ছেন, সেগুলো সবই ওনার ইনকাম। অথবা উনি যদি কোনো হসপিটালের আন্ডারে চাকরি করে থাকেন, তাহলে হি ইজ অলসো গেটিং স্যালারি ইনকাম from the hospital or from the government, whatever it is. এবং তাহলে ওনার যে স্যালারি ইনকাম আন্ডার সেকশন 21, এছাড়া ওনার একটা প্রফেশনাল ইনকাম আছে আন্ডার সেকশন 28। এবং এখানে আমরা যে ইস্যুটা নিয়ে এসেছি, এই ইস্যুটা থেকে আমরা প্রফিট বের করতে পারি। কি প্রফিট বের করব? ওনার প্রফেশনাল ইনকামের আওতায় প্রফিট হবে নাকি অন্য কিছু হবে? Give me an idea about this.
No idea about it? Can you tell me which section it relates to? Section 28. Section 28 is relating to professional income. Might be a part of it will be related to section 28 while calculating the income. But in order to treat it, we have to look at another section, which is section 19. If you go to section 1916, then you will find something else there. Go to section 1916. What is said in section 1916? It's said here, where any building, machinery or plant having been used by an SSC for the purpose of any business or profession carried on by him is disposed of during any income year, and the sale proceed thereof exceeds the written down value, so much of the excess as does not exceed the difference between the original cost and the written down value shall be deemed to be the income of the SSC for that income year, classifiable under the head income from business or profession. তাহলে কি দাঁড়িয়েছে? যখন কোনো বিল্ডিং, প্লান্ট, মেশিনারি etc. having been used by the SSC for the purpose of business or profession carried on by him is disposed of during any income year. তার মানে এখানে তিনি যে ইকুইপমেন্টটা কিনেছিলেন, মেডিকেল ইকুইপমেন্ট 5 লক্ষ টাকা দিয়ে 10 বছর আগে, সেটা তিনি ব্যবহার করে আসছিলেন ফর প্রফেশনাল পারপাস, এবং সেখানে ডেপ্রিসিয়েশনটা ক্যালকুলেট করা হচ্ছিল এট দি রেট অফ 5%। তাহলে 5% হলে 5 লক্ষ টাকার উপরে 5% চার্জ করতে হবে, অর্থাৎ 25,000 টাকা করে প্রত্যেক বছর। 10 বছরে সেটা হয়েছে 2,50,000 টাকা। তার মানে কি 2,50,000 টাকা তার রিটার্ন ডাউন ভ্যালু, অর্থাৎ ডেপ্রিসিয়েশন অলরেডি চার্জ 2,50,000 and the difference between the original cost and the depreciation already charged 2,50,000. Now the written down value comes to taka 2,50,000. This is the written down value. এখন আমরা বলেছি যে it has been sold out at taka 6 lakhs. So এই 1916 কি বলেছে? If the sale proceed, যেখানে বলেছে যে if it is disposed of, the sale proceed, if the sale proceed exceeds the written down value, the sale proceed এখানে 6 লক্ষ টাকা। If it exceeds the written down value হচ্ছে 2.5 লক্ষ টাকা, তাহলে এটাকে exceed করেছে by 3,50,000 টাকা। Okay, so much of the excess as does not exceed the difference between the original cost and the written down value. Original cost কত আছে? 5 লক্ষ টাকা। রিটার্ন ডাউন ভ্যালু আছে 2.5 লক্ষ টাকা। সো এখানে বলেছে so much of the excess, so much of the excess মানে কি? So much of the excess মানে হচ্ছে the excess of টাকা 3,50,000, যেখানে কি আমরা বের করেছি 6 লক্ষ মাইনাস 2,50,000 অর্থাৎ 3,50,000 টাকা। So much of the excess as does not exceed the difference between the original cost and the written down value.
অরিজিনাল কস্ট এন্ড রিটেন ডাউন ভ্যালুর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে 2.5 লক্ষ টাকা। তাহলে এই যে 3.5 লক্ষ টাকা আমরা বললাম প্রফিট, তার মধ্যে আপ টু 2,50,000 টাকা would be treated as income from business or profession, অর্থাৎ ওনার প্রফেশনাল ইনকাম আন্ডার সেকশন 28, সেখানে আমরা দেখাবো 2,50,000 টাকা। That is capital business income, professional income under section 28. But যেটা অতিরিক্ত আছে, আরো অতিরিক্ত আছে, অর্থাৎ আমাদের প্রফিট হয়েছে 3,50,000, তাহলে 2.5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমরা ট্রিট করেছি অ্যাজ প্রফেশনাল ইনকাম। তাহলে বাকি যে 1 লাখ, সেই 1 লাখ টাকা কি হবে? No idea? You cannot tell me anything? আমাদের মোট প্রফিট হয়েছে 3.5 লক্ষ টাকা। কিভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করেছি? 6 লক্ষ 6 লাখ টাকা থেকে বিক্রয় 2.5 মূল্য, লক্ষ বাদ দিয়ে। এর থেকে রিটার্ন ডাউন ভ্যালু আমরা বাদ দিয়েছি, তার মানে 3.5 লক্ষ টাকা। এই 3.5 লক্ষ টাকার মধ্যে আমরা বলেছি যে অ্যাকুইজিশন প্রাইস যেটা এবং রিটার্ন ডাউন ভ্যালু, এই দুইটার মধ্যে যে পার্থক্য, সেই পরিমাণ টাকা হবে বিজনেস ইনকাম অথবা প্রফেশনাল ইনকাম। তার মানে সেই পরিমাণ টাকা কত? 5 লক্ষ মাইনাস 2.5 2.5 লক্ষ, লক্ষ টাকা। অর্থাৎ 2.5 লক্ষ টাকা হবে তাহলে প্রফেশনাল ইনকাম আন্ডার সেকশন 28। আর তাহলে 1 লক্ষ টাকা আমাদের হাতে থাকে, তাহলে এই যে 1 লক্ষ জি টাকা, সেটা কি হবে? সেটা হবে ক্যাপিটাল গেইন আন্ডার সেকশন 31। জি ওকে, স্যার। সো এখানে দুটো ইনকাম বের করতে হবে, একটা হচ্ছে প্রফেশনাল ইনকাম আর একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল গেইন। দুটো দুই সেকশনে যাবে, একটা 28 আর একটা হচ্ছে 31। So here is the solution. Okay. Then আমরা question number 11 এ যেতে পারি। ABC company has got a paid up capital of 1 crore and accumulated profit of 20 lakhs. So it has purchased 2 jeeps amounting to 80 lakhs. What would be the treatment from the viewpoint of income tax? But a company, ABC Limited, একটা company, paid up capital আছে 1 crore টাকা এবং accumulated profit আছে 20 lakhs. তাহলে দুটো মিলে কত? 1,20 লাখ। পেইড আপ ক্যাপিটাল এন্ড অ্যাকুমুলেটেড প্রফিট। তাহলে কি করেছে? সে দুটো জিপ কিনেছে, দুটো জিপ কিনেছে ফর টাকা 80 লাখ। তাহলে কি করতে হবে? হোয়াট উড বি দ্য ট্রিটমেন্ট ফ্রম দি ভিউ পয়েন্ট অফ ইনকাম ট্যাক্স? কি হবে ট্রিটমেন্ট? এনি আইডিয়া অ্যাবাউট দ্যাট?
Any idea? No, sir. Okay, so we can go to section 1927. 1927 সেকশন 1927 আমরা যেতে পারি এবং 27 যদি আমরা যাই তাহলে আমরা কি দেখি? What is said in that section? বলা হয়েছে যে when an associate being a company purchases directly or on hire one or more motor car or jeep and the value of any motor car or jeep exceeds 10% of the paid up capital together with the reserve and accumulated profit, then 50% of the amount that exceeds such 10% of the paid out capital together with reserve and accumulated profit shall be deemed to be the income of such assessee for that income year classifiable under the head income from other sources. যখন আমার পেইড আপ ক্যাপিটাল থাকবে এবং অ্যাকুমুলেটেড পেজ নাম্বারটা যদি একটু বলতেন। পেজ নাম্বার হচ্ছে 59 সেকশন 1927. স্যার প্রিভিয়াস যেটা পড়িয়েছিলেন সেটার পেজ নাম্বারটা একটু বলা যাবে? প্রিভিয়াস কোনটা বলেছি? 1916. জি স্যার। Okay. Yes, এটা section 1916. এটা হচ্ছে 53. But section would be better to remember. 1916. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। Okay, welcome. তাহলে এখানে কি বলেছে যে কোম্পানি যদি জিপ কিনে অথবা মোটর কার কিনে এবং তার যে পেইড আপ ক্যাপিটাল থাকবে প্লাস অ্যাকিউমুলেটেড রিজার্ভ থাকবে এই দুটো যোগ করে, আমি বলেছি যে পেইড আপ ক্যাপিটাল তার আছে 1 কোটি টাকা এবং অ্যাকিউমুলেটেড প্রফিট আছে 20 লাখ টাকা, তার মানে 1 কোটি 20 লক্ষ টাকা। এখানে আমাকে দেখতে হবে এটা 10% কত, হাউ মাচ ইজ দি 10% অফ দিস অ্যামাউন্ট। তাহলে 1 কোটি 20 লক্ষ টাকা 10% মিন্স 12 লক্ষ টাকা। তো এখন আমি যে কিনলাম 80 লাখ টাকা দিয়ে, তো 80 লাখ টাকা has exceeded টাকা 12 লাখ, তার মানে 10%, it has exceeded 10% of the paid up capital and accumulated profit. By how much? 80 লাখ টাকা দিয়ে কিনেছি এবং 80 লাখ টাকা হচ্ছে 12 লক্ষ টাকার চেয়ে অনেক বেশি, বাই 68 লাখ, অর্থাৎ 68 লক্ষ টাকা এক্সিড করেছে। তাহলে এই যে 68 লক্ষ টাকা এক্সিড করেছে তার 50% অর্থাৎ 43 লক্ষ টাকা would be added as the income of the company. Do you get my point? কোম্পানির পেইড আপ ক্যাপিটাল আছে 1 crore, অ্যাকিউমুলেটেড প্রফিট আছে 12 লাখ 20 লাখ, তাহলে টোটাল হচ্ছে 1 কোটি 20 লাখ। 1 কোটি 20 লাখের 10% হচ্ছে 12 লাখ এবং কোম্পানি জিপ কিনেছে 80 লক্ষ টাকায়, তাহলে 80 লক্ষ টাকা হ্যাজ এক্সিডেড টাকা 12 লাখ বাই টাকা 68 লাখ, 68 লক্ষ টাকা এক্সিড করেছে। তাহলে 68 লক্ষ টাকা যেটা এক্সিড করেছে তার 50% অর্থাৎ 43 লক্ষ টাকা, সেইটা হবে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স আন্ডার সেকশন 33। সো এটাকে আমরা আদার সোর্স অফ ইনকাম হিসেবে ট্রিট করব আন্ডার সেকশন 33। I hope this is okay for you. স্যার এটা যদি রেন্টে কারের বিজনেস হয়
আর এটা না, এই না, টাকাটা যদি স্যার রেন্ট এ কারের বিজনেস না, এটা বলাই হয়েছে যে এসএসসি এবং এসএসসি হবে কোম্পানি, এবং হ্যাঁ এই কোম্পানি হতে হবে, কোম্পানির কোম্পানি পেইড আপ যদি স্যার ক্যাপিটাল থাকতে হবে। রেন্টে কারের বিজনেস যদি করে স্যার, ওনারা যদি পেইড আপ ক্যাপিটাল থেকে পরে এটা কিনে, সেটা যদি তাতে কোম্পানি হয়, রেন্টে কারের বিজনেসই করুক আর যাই করুক, দ্যাট ইজ এ বিজনেস, এবং সেটা একটা কোম্পানি হইলে তার পেইড আপ ক্যাপিটাল থাকবে, এবং পেইড আপ ক্যাপিটাল যদি থাকে তার হয়তো অ্যাকুমুলেটেড রিজার্ভ থাকবে বা প্রফিট থাকবে, এবং সেই ক্ষেত্রে যদি দেখি যে সে দুটো জিপ কিনেছে এত টাকা দিয়ে, তো দুটো জিপ যদি এত টাকা দিয়ে কিনে থাকে, ইন দ্যাট কেস সেম থিং অ্যাপ্লাই করা হবে সেখানে, বাট কোম্পানি হতে হবে, তো ব্যক্তি হইলে কিন্তু হবে না। ওকে স্যার, ওকে, ওকে স্যার। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমরা বোধহয় মাঝখানে একটা কোয়েশ্চেন স্কিপ করে ফেলেছি, 10 নাম্বার 10। নাম্বার 10টা আমরা বলিনি, সো মেবি উই ক্যান গো ব্যাক টু কোয়েশ্চেন 10, এবং সেখানে বলা হয়েছে the pharmacy of Mr. X fell into the area of municipality which was illegally constructed. তার মানে মিস্টার এক্স একজন ভদ্রলোক, ওনার একটা ফার্মেসি আছে, এবং সেই ফার্মেসিটা মিউনিসিপাল এরিয়ার মধ্যে পড়ে গিয়েছে। এরিয়ার মধ্যে পড়ে গিয়েছে মানে কি, মানে হলো যে এটা যে জায়গাটায় কনস্ট্রাকশন করা হয়েছিল সেই জায়গাটা হয়তো ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল না, এটা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়ার মধ্যে পড়ে গেছে, সো দিস ওয়াজ the construction was illegal. Now it has been demolished by the municipal corporation and compensation money was received from municipal corporation. Mr. X উনি কম্পেনসেশন বাবদ পেয়েছেন মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে, কারণ মিউনিসিপ্যালিটি ওটাকে ডিমলিশ করে দিয়েছে, মানে হিজ ফার্মেসি ইজ নো লঙ্গার দেয়ার, এবং এই যে কম্পেনসেশন মানি উনি পেয়েছেন 10 লক্ষ টাকা ফ্রম দি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন। The cost of the construction of the pharmacy was 8 লাখ। যখন এটা তৈরি করা হয়েছিল ফার্মেসিটা, তখন কনস্ট্রাকশন কস্ট ছিল 8 লক্ষ টাকা, and written down value at the time of demolishment was 6 lakhs. এবং যখন এটাকে ডিমলিশ করা হয় তখন রিটার্ন ডাউন ভ্যালু ছিল 6 লক্ষ টাকা। তার মানে কি, তার মানে হচ্ছে 2 লক্ষ টাকা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করা হয়েছে ইতোমধ্যে। ক্যালকুলেট প্রফিট ফ্রম দিস ট্রানজাকশন ফ্রম দি ভিউ পয়েন্ট অফ ইনকাম ট্যাক্স। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে, ট্রিটমেন্ট কি হবে, ডেপুটি কমিশনার কি ট্রিট করবে এটাকে? এবং সেটা কোন সেকশনে যাবে, কোন সেকশনের সাথে রিলেটেড? Any idea about it? আমরা কিন্তু আগে একটা প্রবলেম সলভ করেছি, অনেকটা এরকমই।
বুঝতেছি না, নো আইডিয়া। আগেরটা বোঝা গিয়েছিল, আমরা যে মেডিকেল ইকুইপমেন্ট একটা বিক্রি করে দিয়েছিলাম, হুইচ ওয়াজ ইউজড বাই এ ডক্টর। ওটা আমরা বলেছিলাম যে 1916 হবে। এবং এটাও সেই 19এই যাবে, 1918 হবে এটা। 1918-তে কি বলা আছে? Then we have to look at it. What 1918 says. উনিশের 18-তে বলেছে যে where any insurance, salvage, or compensation money or receipt in any income year in respect of any building, machinery, or plant, which having been used by the SSC for the purpose of business or profession, is discarded, demolished, or destroyed, and the amount of such monies exceed the written down value of such building, machinery, or plant, so much of the excess as does not exceed the difference between the original cost and the written down value, less the scrap value, shall be deemed to be the income of the SSC for that income year, classifiable under the head income from business or profession. তো এখানে বলেছে যে যদি কোনো কম্পেনসেশন মানি আমরা পাই, ইন্স্যুরেন্স মানি পাই, সার্ভিস মানি পাই, তাহলে আমাদের দুটো কন্ডিশন দেখতে হবে। কন্ডিশন গুলো কি? তাহলে এখানে আমাকে দেখতে হবে যে আমার অ্যাকুইজিশন কস্ট কত ছিল, অ্যাকুইজিশন মানে এখানকার কনস্ট্রাকশন কস্ট কত ছিল, এটা আমার রিটার্ন ডাউন ভ্যালু কত আছে সেটাও আমরা জানি, আমাদের 4 লাখ টাকা রিটার্ন ডাউন ভ্যালু আছে। এবং এখন কম্পেনসেশন মানি পেয়েছি আমি কত টাকা? 10 লক্ষ টাকা, এবং সেটা আমি তৈরি করেছিলাম 8 লাখ টাকা দিয়ে। এবং এখানে বলেছে যে if the compensation money exceeds the written down value, তাহলেই আমার প্রফিট হবে। তো আমি পেয়েছি কত? 10 লাখ কম্পেনসেশন মানি, আমার রিটার্ন ডাউন ভ্যালু হচ্ছে 6 লাখ, তাহলে আমার এখানে প্রফিট হয়েছে 4 লক্ষ টাকা। বাট কতটুকু আমার প্রফেশনাল ইনকাম হবে এবং কতটুকু আমার আদার ইনকাম হবে সেটা আমাকে দেখতে হবে। এখানে বলেছে যে so much of the excess, তো so much of the excess মানে হচ্ছে যে compensation money has exceeded the written down value by 4 lakh টাকা। বলেছে so much of the excess as does not exceed the difference between the original cost and the written down value minus the scrap value. Minus the scrap value হচ্ছে যে আমার যেটা ডিমলিশ করে দিল, এই ডিমলিশ করার পরিপ্রেক্ষিতে আমার যে ম্যাটেরিয়াল গুলো এখান থেকে নষ্ট হলো বা যে ম্যাটেরিয়াল গুলো ডিমলিশমেন্টের আওতায় পড়লো, এখানে যেগুলো বলা যেতে পারে রাবলস বা রাবিশ, এগুলোকে স্ক্র্যাপ বলা হয় অনেক সময়। এই স্ক্র্যাপটা বিক্রি করে, অর্থাৎ এখানে স্টিলের স্ট্রাকচার থাকতে পারে বা ব্রিক্স থাকতে পারে, এগুলোকে স্ক্র্যাপ বলা হচ্ছে। এবং স্ক্র্যাপ বিক্রি করে আমি হয়তো কিছু টাকা পেতে পারি। এবং যদি আমি স্ক্র্যাপ বিক্রি করে টাকা পাই, সে ফর এক্সাম্পল এই ক্ষেত্রে আমরা স্ক্র্যাপ বিক্রি করে 1 লক্ষ টাকা পেয়েছি, তাহলে যখন কন্ডিশনটা বলা হয়েছে যে so much of the excess as does not exceed the difference between the original cost and the written down value less the scrap value, তাহলে রিটেন ডাউন ভ্যালু আছে আমার 6 লক্ষ টাকা, এবং এটা থেকে 1 লক্ষ টাকা যদি স্ক্র্যাপ ভ্যালু হয় সেটা আমি বাদ দিব, তাহলে হবে 5 লক্ষ টাকা। তাহলে অরিজিনাল কস্ট এবং 5 লক্ষ টাকার মধ্যে পার্থক্য, অরিজিনাল কস্ট হচ্ছে আমার 8 লক্ষ টাকা, অর্থাৎ কনস্ট্রাকশন ভ্যালু। 8 লক্ষ থেকে 5 লক্ষ টাকা বাদ যাবে, অর্থাৎ 3 লক্ষ টাকা। তাহলে এই যে 3 লক্ষ টাকা,
এই 3 লক্ষ টাকা হবে আমার প্রফেশনাল ইনকাম বা বিজনেস ইনকাম। যেহেতু উনি ব্যবসায়ী ছিলেন, সেই জন্য এটা বিজনেস ইনকাম। তাহলে 3 লক্ষ টাকা হবে বিজনেস ইনকাম। আর বাদ বাকি যে 1 লক্ষ টাকা থাকলো, অর্থাৎ 10 লক্ষ থেকে 6 লক্ষ মাইনাস করলে যেটা হচ্ছিল, ওখানে আরো 1 লক্ষ টাকা থাকলো। সেই 1 লক্ষ টাকা সেটা হবে আমার capital gain under section 31. So that is what should be the treatment of this amount. বোঝা গেল না বোঝা গেল না? जी सर। Clear? जी सर क्लियर। Okay, good. If it is clear, then we move to question number 12. এখানে বলা হয়েছে যে Mr. X purchased construction materials for the construction of 10-story building worth Dhaka 40 lakhs on credit from a company in Nagpur Road, Dhaka. The amount of Dhaka 40 lakhs has been unpaid for the last 3 years. What would be the treatment from the viewpoint of income tax? প্রবলেমটা বোঝা গিয়েছে? कंटिन्यू करें। জিনিসটা ক্লিয়ার আছে? অর্থাৎ একজন ব্যক্তি, ইন্ডিভিজুয়াল, মিস্টার এক্স, তিনি কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল কিনেছেন কোনো একটা কোম্পানি থেকে বা ব্যবসায়ী থেকে, নবাবপুর রোডের। এটা বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস এবং সেটার মূল্য হচ্ছে 40 লক্ষ টাকা। তিনি বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল গুলো কিনেছেন ক্রেডিটে, অর্থাৎ সবগুলো বাকিতে কিনা হয়েছে। And the amount of Taka 40 lakhs has been unpaid for the last 3 years. এবং বিগত 3 বছর যাবত সেই পেমেন্টটা বাকি আছে, পেন্ডিং আছে, অর্থাৎ তিনি পেমেন্ট করেন নাই। তাহলে ইনকাম ট্যাক্স পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এটার কি ট্রিটমেন্ট হতে পারে?
Any idea which section does it relate to? স্যার মনে আসতেছে না, নো আইডিয়া। Okay. So এখানে আমাদেরকে একটা জিনিস দেখতে হবে যে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে you have to write one thing. One thing is that let us assume that the individual or Mr. X is not a real estate businessman or is not engaged in real estate business. এটা বলতে হবে যে মিস্টার এক্স এখানে একজন ব্যক্তি, উনি 10 তলা বিল্ডিং করেছেন এবং 10 তলা বিল্ডিং করার জন্য উনি কিছু বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস কিনেছিলেন, সেটা 40 লক্ষ টাকা অন ক্রেডিটে কিনেছেন, যেটা নাকি 3 বছর যাবত আনপেইড আছে। এখানে এজিউম করতে হবে, লেট আস এজিউম দ্যাট মিস্টার এক্স ইজ নট আ রিয়েল এস্টেট বিজনেসম্যান। তিনি ইন্ডিভিজুয়াল এবং ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে তিনি বাড়িটা করছেন এবং সেই বাড়িটা হয়তো তিনি ভাড়া দিবেন বা নিজে থাকেন, যাই হোক না কেন, মেবি ভাড়া দিবেন। তো 40 লক্ষ টাকা যখন তিনি কিনলেন ও ম্যাটেরিয়ালস, সেটা কিন্তু ব্যবসায়ী তাকে ক্রেডিটে দিয়েছে এবং সেটা হয়তো বা কিছুদিনের জন্য বাকি ছিল, কিন্তু তিনি পেমেন্ট করতে পারেন নাই। এখন যদি দেখা যায় যে উনি যখন এই পারচেসটা হয়েছে, সেই পারচেস যে ইনকাম ইয়ারে হয়েছে, সেই ইনকাম ইয়ারের শেষে থেকে যদি 2 বছরের মধ্যে তিনি এই পেমেন্টটা না করেন, অর্থাৎ তিনি সেই ব্যবসায়ীকে যদি টাকা না দেন from the end of the income year in which purchase was made, তাহলে পরের বছরে, অর্থাৎ ওই যে 2 বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে যে ইনকাম ইয়ারটা হবে, সেই ইনকাম ইয়ারে এটাকে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স হিসেবে ট্রিট করা হবে। অর্থাৎ মিস্টার এক্স এর ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স আন্ডার সেকশন 33 এই হিসাবে এটাকে ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস ট্রিট করবে। Uh, 1929. So you can have a look at 1929 and you will find it like that. Is it okay? Any question up to now? ঠিক আছে স্যার। Okay. Then let us move to question number 13. 13 এ বলা হয়েছে ABC company borrowed money from a commercial bank amounting to টাকা 50,000 at an interest rate of 5%. The interest was not paid by the company and it was shown in the balance sheet as outstanding liability, which is as old as 4 years. How the Deputy Commissioner of Taxes would treat it?
একটা কোম্পানি কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছে, কোনো কারণে হয়তো অ্যাডভান্স মানি নিয়েছে 50,000 টাকা, খুব বেশি টাকা নয়, ওটার ইন্টারেস্ট রেট হলো 5%। এবং এটা দেখা যাচ্ছে যে 4 বছর এর পুরনো, অর্থাৎ 4 বছর আগে নিয়েছে কিন্তু ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করা হয়নি। এখন ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস এর কি দায়িত্ব হবে এটা করা? উনি কি করবেন? স্যার আপনি একটু বলেন তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তাহলে প্রশ্ন যেটা, এটা তো ঠিক আছে, এতে তো কোনো সমস্যা নেই। জি না। ওকে, তাহলে আমাকে দেখতে হবে কোথায়? আমাকে দেখতে হবে 1915-এ। If you go to 1915, you will find it out. 1915-এ কি বলা আছে? Go to section 1915. ওখানে ট্রেডিং লায়াবিলিটির কথা বলা আছে। 1915C. Go to 1915 clause C. Such trading liability or portion thereof as has not been paid within 3 years of the expiration of the income year in which deduction was made in respect of that liability, such liability or portion, as the case may be, shall be deemed to be the income of the SSC from business or profession during the income year immediately following the expiry of the said 3 years. তাহলে মিস্টার এক্স যিনি এটা করেছেন, তিনি যদি নরমাল ব্যবসায়ী হয়ে থাকেন, এটা তো দেখা যাচ্ছে মিস্টার এক্স নাম এবিসি কোম্পানি, এবিসি কোম্পানি এটা যেহেতু করেছে এবং তার ব্যালেন্স শিটে দেখা যাচ্ছে যে এই টাকাটা লায়াবিলিটি হিসেবে দেখানো আছে, এখানে যেটা বলা হয়েছে যে যদি 3 বছর সময় পর্যন্ত সেটা পেমেন্ট না করা হয়, has not been paid within 3 years of the expiration of the income year in which deduction was made, তার মানে 3 বছরের মধ্যে এটাকে পেমেন্ট করা হয় নাই, তাহলে কি হবে? Such liability or portion, as the case may be, shall be deemed to be the income of the SSC from business or profession during the income year immediately following the expiry of the said 3 years. তাহলে ওই 3 বছর অতিক্রান্ত হবে যে সময়ে তার পরের ইনকাম ইয়ারে এটাকে ইনকাম হিসাবে ট্রিট করা হবে। কি ধরনের ইনকাম হবে এটা? ইনকাম ফ্রম বিজনেস অর প্রফেশন, সেই হিসাবেই ধরা হবে। এবং এখানে 5% হিসাবে 50,000 টাকার উপর, খুব বেশি টাকা নয়, 2,500 টাকা। এবং সেই 2,500 টাকা তাহলে যখন ইনকাম ইয়ার অতিক্রান্ত হয়েছে একটা, প্রথমটা, সেটা থেকে 3 বছরের মধ্যে যদি পে করা না হয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী বছরে এটাকে ইনকাম হিসেবে ট্রিট করা হবে অ্যাজ বিজনেস ইনকাম। এবং এর পরের বছর যদি না করা হয়ে থাকে, তাহলে তখনও সেই 2,500 টাকার উপরে ওইভাবে ইনকাম হিসেবে সেটাকে ট্রিট করা হবে। So that is the simple thing you can take into account or you can calculate. Okay. ওকে।
Then question 14. স্যার মাগরিবের সালাতের জন্য 15 মিনিট সময় দিলে ভালো হতো। Okay. ঠিক আছে. Come back after 15 minutes.